The brass wire wrapping method is complicated. First, spread thin paste on the back of a black strip and leave it to dry. Then draw a line along the central axis of the strip and iron the strip. Cut off a small length of the strip and fix it on a table. Apply 2 vertical wet threads to the 2 ends of the strip to moisten the paste. Fold the strip inward along the threads and iron the strip. Lay a thin brass wire along the central axis. Spread thin paste along the wire, fold the strip along the wire, glue them tightly, and dry and flatten the strip with an iron. The width of the strip should be no more than 0.5 centimeters. Take a yellow strip, which was made in the same way as the black strip, and use tweezers to fix the black and yellow strips tightly. After measuring the proper length of the strips, use the tweezers to fold them into the shape of a butterfly. Sew the butterfly to fix it tightly.
Trim it with the tweezers. Small pieces of red cloth to fill the loopholes on the butterfly's back, using cotton for padding. Trim away the unwanted cloth. Paste the filling and finally dry the back with the iron. Now a beautiful butterfly button is finished. There are many types of Chinese coiled buttons, such as Chinese plum, phoenix tail, bud, and peach and heart-shaped buttons. The same buttons on different kinds of clothes convey different meanings. An erect collar with coiled buttons conveys a sense of elegance and reserved beauty. A low collar with coiled buttons overflows with the female romance and tenderness of the 1990s. A long skirt with a short vest and a middle row of parallel coiled buttons creates an impression of dignity and beauty. A short garment with several pairs of coiled buttons on a slanting front piece displays the purity of classical elegance. The qipao is an embodiment of the rich culture and charm of the Chinese nation. Meticulous attention should be paid to the style and material when selecting a qipao. As for the style, it is advisable to choose a big round front piece, an erect collar, appropriate length of sleeves, and a tight-fitting skirt. The skirt should generally reach below the calf. Long sleeves should end between the wrist and elbow, and medium-length sleeves above the elbow. When it comes to material, the selection varies with personal preference, style, the wearer's height, and the occasion. A deep green or purplish-red qipao of high quality, figured velvet, creates an impression of dignity, luxury, and urbanity. A knitted dacron qipao gives a sense of erectness, smoothness, and elegance. A satin or brocade tapestry qipao, with its elegant flower pattern, has a tinge of folklore about it. A qipao of printed pure silk fabric feels comfortable and cool, and at the same time gives the wearer a dignified look. Generally speaking, on formal occasions, a qipao of high-quality material and sober style should be worn, without accessories. It is important to ensure that all the buttons are fastened. On casual occasions, such as family reunions or engaging in leisure activities, accessories such as a scarf, glasses, or a handbag are acceptable. For several years now,
the qipao has been reasserting itself as a garment of elegance, frequently appearing in international fashion shows. The present charm of the qipao is no less than that of its past, and it is acknowledged as a formal traditional Chinese dress for women at international social occasions. Increasingly popular not only in China but around the world, the qipao has become the symbol of Chinese female costume, renowned for its cultured elegance. The qipao follows the times, carries forward Chinese civilization, reveals the high taste, and manifests the virtues of the Chinese people. Like a beautiful rainbow, the qipao bridges the past and the future, as well as life and art, suffusing the world with beauty.チャイナドレスは中国語でチーパオと言い、清代の満州族の女性が身につけた丈の長いドレスのことです。チーパオのチーは北京語の口語で満州族のことを指し、チーの人々の着る長い着物からチーパオと呼ばれるようになりました。20世紀の30年代、中国のファッション界は文化や金融の一大発信地である上海を中心にめくるめく発展しました。西洋文化の波が押し寄せ、チャイナドレスにもその影響が現れました。ゆったりとしたデザインから体のラインにぴったりするスタイルへと変わり、脇のスリットがどんどん高くなり、以前より肌を露出したおしゃれな雰囲気を楽しむようになりました。その後の24年間がチャイナドレスが最も輝いた時代と言えるでしょう。改革開放政策により20世紀の80年代にチャイナドレスの文化がよみがえりました。イベントやパーティーに出席する際のフォーマルドレスやおしゃれ着として着用する機会や場所も多岐にわたるようになりました。日本の着物やインドのサリーのようにチャイナドレスは中国女性の民族衣装として確立し、広く愛用されるようになりました。洗練されたデザイン、上品なスタイル、シンプルで優美なラインはチャイナドレスの魅力のポイントです。上から下まで一枚の布で裁断され、重なるところがなく、アクセサリーやベルトなどの付属品をつける必要もありません。チーパオは女性の持つ優雅さや優しさを表現し、よくフィットして体の曲線を美しく見せます。また立ち襟、裾の両脇に入ったスリット、
ト、細いウエストが立体感を感じさせる点もチーパオの魅力の一つです。それでは具体的にチーパオの各部分についてご紹介しましょう。襟は大きく立ち襟と方線襟に分けられます。立ち襟は伝統的なスタイルで、方線襟は比較的新しいものです。方線襟は襟が高く、襟先を少し折り返したおしゃれなデザインです。袖にはノースリーブ、短袖、半袖、長袖があります。以前は季節に合った袖丈のチャイナドレスを選びましたが、最近はほとんどがパーティー用なので、若い女性は袖なしや短い袖を好み、長袖のチーパオに身を包むのは年配の方が多いようです。花ボタンはチーパオ専用のボタンで、手工芸家が布で手作りする手の込んだ華やかなものです。胡蝶ボタン、ダイヤモンドボタン、大きな花形などデザインは数百種類もあります。花ボタンはだいたいお客様の注文に応じて職人さんが手作りします。ドレスの上品さを引き立たせるように、素材は縁取りと同じ色の布が使われます。チーパオの打ち合わせには、左前あるいは右前の片開き、胸元の両開き、中央開き、斜め開き、曲線開き、打ち合わせなしの6つのスタイルがあります。両開きの一方は単なる飾りなので、片開きと同じですが、視覚的には両開きの方が美しさと上品さを一層引き立てます。中央開きはあまり多く使われません。片開きのチーパオには